Greetings, family. First of all, I want to give this message to my non-Igbo followers. I feel your love and your support, and I see your comments whenever I drop a video that is in my language. If you ever come across me making video in my Igbo language, know that that video is not for you. It's not for your ears at all. It is meant for the Igbo people alone. If you live in the West, where there are people of other races, you'll find out that the Chinese, the Japanese, the Koreans, when they want to communicate with each other, they speak their language, okay? The Oyibo that gave us English, they didn't give it to us for our benefit. Actually, they gave it to us because the master could not come down to start learning our language or our languages, so they made us to learn their language so that they can use us effectively. Do you understand? So that we can communicate with them. Just take a moment and think about what would have been the situation if we don't understand each other. They wouldn't actually be using us the way they're using us right now. That is why it's very important that as an Igbo person, omogi Igbo kobo na omogi gana asi Igbo na ede ni Igbo oyibo afakuzilai shouldn't be for our disadvantage. It should be for our advantage. Thank you very much, family, and I love you guys so much. So when you come across a video like this one that I'm making right here, please waka pass. It's not meant for you. Igbo we make emuno. Enwe gasele ife ncholo ka itwalia uche. N'izizi, nchokunu watch go the video anuma. Ihe Maazị Nnamdi Kanu follow some days ago. Oje court. Ngetinye video na abo ka unu kilie aibiazi atwalia uche n'ihe ncholo ifu now. It is not possible. It's not possible. This persecution of the Igbo people, this orchestrated, almost global persecution of the people, stops with me. It cannot happen. Very well. It can never happen. That is why we do what we do. That is why I do what I do. I am campaigning for the freedom of my people because of the persecution that we are facing. Yes. It's as simple as that. Nothing more, nothing less. Yes. Thank you very much. But this video, so many years ago, one thing I've noticed, Premier, when I've been here, is that Northerners seem to have, I might almost call it obsession about the Igbos. Could you perhaps explain that to me? Well, the Igbos are more or less the type of people whose desire is mainly to dominate everybody. If they go to a village, to a town, they want to monopolize everything in that area. If you put them in a labor camp as a laborer, within a year they will try to emerge as headman of that camp, and so on. Well, in the past, our people were not alive to their responsibilities, because you can see from our northernization policy that in 1952, when I came here, there weren't 10 northerners in our civil service here. Then I tried to have it northernized, and now all important posts are being held by northerners. Is this policy of filling all key posts in the north solely with northerners and not with other Nigerians a temporary or permanent one? In actual fact, what it is a northerner first. If you can't get a northerner, then we take an expatriate like yourself on contract. If we can't, then we can employ another Nigerian, but on contract too. This is going to be permanent, I should say, as far as I can foresee, because it will be rather dangerous to see the number of boys who are now turning from all our learning institutions coming out with having no work to do. I'm sure whichever government of the day might be, it will feel rather embarrassed, and it might even lead to bloodshed. Doesn't this damage the idea, sir, of all people in all regions in Nigeria being fellow citizens of one country? Well, it might, but you are, new to our region, but how many northerners are employed in the east or in the west? The answer is no. And if there are, there may be 10 laborers employed only in the two regions. Before we go na this video, notice Ndi-igbo ibe so many of the bloggers, if you know bụ onye pụta n'iru akwụkwọ ọ na-akọ na Igbo afụrụ onwe ha n'anya because of experience inwe personally or experience onye imanwe ịpụta n'iru akwụkwọ ị na-asị na Igbo afụrụ onwe ha n'anya ị na-ekwu ya n'oyibo gị bụ onye Igbo ọ bụrụ na ọnwa ife ịchọrọ ikwu maka ndị Igbo na ịmara asị Igbo zuzulu si n'iru akwụkwọ pụọ kapụrụ gị si n'iru akwụkwọ pụọ ma ọ bụ iweli agwa onye masị Igbo ya mee the video gwa anyị ya n'Igbo ndị ọzọ na-eme ya ihe a bụ ihe a na-akpọ self criticism. Ọ dị mma, ọ dị very important. Ndị ọzọ na-eme ya mana ndị ọzọ chọrọ ime ya ha ewela asụsụ ha wee na-eme ya. So ife a na-ekwu kịta so n'ofu nsogbu chụpụ ka ofu egbu ijele abụrụ onye izi nwere problem with Ndi Zion. Matias Ezeaku nwere problem with Ndi Zion. Ndị ọzọ nwegasị problem with Ndi Zion. Mana all these things ọ na-abụ unu pụta na-ewele oyibo
na-agwa ndị mba ọzọ Igbo jikwa wee mee Igbo mekwa ha na-asị unu ride on na-akụrụ unu aka unu na-asụta ọnụ emesizie Igbo aja na Igbo wee tinye gị na nsogbu ịma mpụtanwụ oge Matias nwere nsogbu nke kwa ịfụ ka ndị mmadụ niile si wee ralie ihe a na-eme Chukwu ka ofu egwu bụ ihe ha chọrọ ime Matias Ezeaku mana ọsọ onye Igbo ji wee gada wee sị mba na ọma mme onye nwa eke esi ya ji wee end eli onosi wee end then if this ihe onyonyo ikili ka Nnamdi Kanu na-ekwu about the conspiracies against ndị Igbo wee watchzie ihe Amadu Bello okwukwa maka ndị Igbo ekwugo m ihe a several times but we don't pay attention mana nsogbu adịrọ we will continue to be saying this thing this conspiracy against ndị Igbo ọbụrụ tata ka obido now let me take you back like 500 years ago during the transatlantic slave trading nwere video mme the other day kọwaa maka ihe mee na Haiti now ka m gwalie elu unia as ndị Igbo ndị anụ agala ebe dị iche iche oge fa bido na dia quest dominate ụwa fa wee ga ebe dị iche iche one of those places ha banya bụ Haiti bụ obodo na-eme ọfụma their agriculture everything they have gold ha nwere different things na-eme ọfụma ndị a wee bata wee gbube the original ndị Haiti ha nwetili numbers of 500,000 people mana ha bugide ha reduce ha to 500 oge ha fụ na ha ebego ha na ha egbunatago ha wee gabazia na different part of Africa jezie je na-akpọtazi other people to Haiti they brought 500,000 slaves and oge fa kpọta this 500,000 ka fa nwezie issues in Haiti ọ bụ ga na ị gaa na their different archive because ndị anụ documentary ife niile ha mee ị gaa na their different archive ịfụsịa numbers of slaves ma ndị akpọrọ na Igbo Bight of Biafra na ndị akpọrọ na Africans dị iche iche during slavery ka nwa bekee ji wee malụ ndị bụ ndị Igbo the highest resistance ha meet from ndị ojii came from ndị Igbo the highest resistance ọgụ anụ na Haiti eji wee gbuo ndị a sụọfapụ was orchestrated by ndị Igbo during their journey back to different plantation the resistance ha nwete ma ndị Igbo gụsili their slave masters break ye their chains anụ ọgụ na ụgbọ gbuo fa bụ ndị Igbo. I will bring you back to what happened in America. So many of you know about Igbo landing. Ka ndị Igbo ji jee n'ime mmiri gbagbusi onwe ha sị na ha kama ha ga-abụ uru n'aka ndị ọcha ka ha nwụọ ma egbu onwe ha. So the highest resistance ndị a nweta bụ from ndị Igbo and ebe a ka ịkpasị ya bido wee spread the whole world. Ebe a ka dị ịkpasị ji wee bata ịgwa ndị Hausa na ịgwa ndị ọzọ other tribe nọ na Nigeria dan ha ekwekwana ka ndị Igbo chia ha because anyị nwere that natural dominant gene. Anyị nwere that spirit of resilience. Ya ji wee bụrụ agwụ. Cheta na anyị bụ ndị Igbo bụ ndị nụrụ ọgụ of 1967 mgbe ụwa dị iche iche wee bịa wee gbakọ aka wee gbuo ndị Igbo wee sụọ ndị Igbo akwụ tọnụ anyị tụ ntụ nakọla anyị ihe niile anyị nwe ihe a na-eme kịta ka Igbo dị kịta na-eche na ndị ọcha anticipate na ọ ya dị ụna ifefa mere oge a nụrụ ọgụ Biafra bụ ka ha wesisi n'asịsị anyị gbajisi anyị aka n'ụkpa because fama ndị anyị bụ fa wee jee si ndị ọzọ niile anyị na ha ji wee bụrụ ndị Nigeria na ha ekwekwa na onye ọ bụ ihe mee our governors our politicians ji bụrụ onwe ha na-ebunye ndị Fulani ndị Yoruba una na-afụ ha ka o ji bụrụ onye chọrọ ịbụ gọvanọ o jegodu jee lacha ndị Fulani na ndị Awụsa ike ọ na-eme na ana Yoruba ọrụ sọsọ na ana Igbo ka o ji wee bụrụ na our politicians niile bụ stooge ndị Fulani na ndị Awụsa na before ha emeali arụ they must take permission from the north ife a bụrụ ife tata mana ebe alụ ji wee mee bụ na onye Igbo amara onye ọ bụ anyị na-ahụ ya na-agụ onwe anyị dan na Igbo ebe ọ bụla ịbatala ọ bụrụ na ifere onye Igbo ịma na ebe atili eti ịmara na that language bụ a very shameful language na ndị amụma jide ya na be gị gbalịsie ka ị na-akwụghalị anyị bụrụzia wanderers ọ ihe anyị bụ wanderers ndị nkwụghalị akwụghalịsịa jee n'obodo dị iche iche mụọ ụmụ ama Igbo a na-echi asụsụ Igbo na-ana ihe ọ kwuru na ọ bụrụ na ị mara ihe nọla anyị ka iche anya there's a global conspiracy ebe ndị Igbo nọ globally ọ bụrụ dị sọsọ ebe a kedu ife melụ ndị a ji wee sị na anyị nwere that dominant gene ebe ọ bụla anyị batala ya dominate anyị asịzi oke ka anyị nwere onwe anyị fa ajọ kedu ife melụ eji wee jụ na ịma nnọrọ onwe gị ị na-ajụkwa onwe gị ese onye Igbo kedu ife ndị a ji jụ na ịma nnọrọ onwe gị because ha ma na that's your dominant gene na ọ bụrụ na ị nọrọ onwe gị ihe ị ga-eme ga-spread in the whole of Africa and anytime that Africans rise up that is game over for the West. Ndị ga-ebute that rising up of ndị Africa ha jụrụ ajụ. They are subduing us with everything possible. Dịnwa bụ onye Igbo nọrọ na-akapụ anyị anọrọ na-ezuzu onye maka o ji abụ mfụ ndị anụnwa ga-abịa na my comment na-asị m that you have to accept Jesus as your personal Lord and Savior. Ọ dị m ka m bụọ ha asọ bụkpọọ ha anya because ọ bụrụ na anyị ghọtara ndị anyị bụ we will be the least humans on earth to be Christians. Gịnị bụ Jesus? Joint European Slave Union Ship. Ihe ọ bụ ụgbọ enwere anybody may exist as Jesus Christ. Ihe anwa bụ ụgbọ
eji wee bịa bụrụ ndị nna nna gị agwụ bi n'inu with their spirit of resilience binye fight ya n'ụsa ndị ọcha ọgwụ jụ ka wee nwụsịa o wee bụzi ada na aja anyị Igbo nne na nna anyị Igbo bụ agwụ mụzili ebune ọbụ ọda atụrụ na ebune o wee bụrụ na nne na nna anyị aja anyị Igbo gbazie aka ụmụ anya na ọ na-ezuzu ndị ọcha mesie ihe niile ha mee wee kpọtazie ndị a bụ dia agents emepe ụka dị iche iche ifụkwa ka esi wee tisa anyị ịbata n'ezinụlọ niile etisa udo adịrị ịfụnanya adịrọ onye kọrọ si ebe a onye nke ọzọ ezuzu si ebe a onye nke a bụ Chizina onye nke a bụ Zion onye nke a bụ nke a onye nke a bụ nke a ịfụnanya na udo adịrọzi ewujide ihe Igbo ji wee dị ebube tisasịa nọrụ na-akapụyali onye kpara aka na ụlọ si ndị nna nna ya jikwa wee mee bụ ezi na-eme alụ ezi na-eme mpụ ihe anụnwa bụ for you to sit down ka ị reflect ye ọ bụrụ na ị ga-enwe uche jụgodo onwe gị kedu ife mere Igbo kedu ebe o bido kedu ife anyị ji nọla ebe anyị nọ tata kedu ife o ji wee bụrụ na the whole of your region nwere nwa seaport ị nwere ike ibute afịa bute ya direct na be gị lee ibulugodi dump ebe ọzọ ewee nyezie gị condition before you dump godo sef a ga-anasịsị gị ihe iji bụrụ mmadụ enye gị condition our governors our politicians before ha ruo ofu nonsense local road the northerners will give them the permission kedu ife mere na anyị ji wee dị n'ọdị this insecurity in the east kedu ife mere o ji wee dị na ha ma onye Igbo mana ị mara onye Igbo ha study go gị for more than 500 years detuo ya debere ụmụ ha ịfọrọ ndị a gwere ụmụ mkpụrụ anya unu na-abụ budo ha na-arụ unu afụrụ ndị a unu ekwekwana ka ha binye because ha binye nke unu agụgo ịfọrọzi na Igbo na-ana ana asụsụ Igbo na-ana ana ana Igbo na-ana ana ihe anyị ji bụlụ Igbo na-anasị onye mụta nwa nkịta ọsị kedu ife eji Igbo eme look at all the Yoruba celebrities ifuru onye ha si switch asụsụ Igbo ha asụwa obodo ha go to their platforms gaa to Edo cyberspace gaa na their platform ọsọsọ ndị Igbo enweghị dị cyberspace ihe ọbụla anyị chọrọ ime anyị ebupụta onwe anyị tọọ onwe anyị ule n'ama a na-asị unu ride on ndị fele na-adịrọ n'iru all these Yoruba celebrities na-asụ Yoruba ịda afụ Achake ịda afụ ọ na-ewin Grammy win awards with his language isi na onwere ife eji Igbo eme na-ana onwe gị n'iyi na-ana your lineage n'iyi onye Igbo the kind of achievements ha na-eme with their languages with their ingenuity global achievement chee echiche ọfụma chemie ya echemi maka na ọ bụrụ na ichebe echiche ka nwa afọ Igbo ị na n'iyi